Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is 𝐎𝐤𝐞𝐿 𝐒𝐲𝐿 from Neethu's Academy. So, yes, I'm back with another very recent exam module cue card discussion for you guys, and we will be discussing everything that you need to know about how to organize a card right from the 3 minutes preparation time towards the entire presentation till the conclusion part of this particular role play. So, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു പോയിന്റ് തൊട്ട് അതെങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കാര്യം വരെയായിരിക്കും നമ്മൾ എൻറ്റയർലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ മെയിൻലി വി വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് മോർ ഇൻ ടു ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് ദ കാർഡ്. 3 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാർഡിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഓരോ ട്രാൻസിഷൻസ് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓരോ ടാസ്കിലും പറയേണ്ട കീവേഡ്സ് ഏതാണ്, അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, ആക്ഷൻ വെർബ്സിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 70-80% നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ യു ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ patient, how fluent you are. It's all about your language area. Okay, clinical communication side la vendi varuna ella criteria points nammal cover cheyum. So that means during the 3 minutes you will have a clear cut understanding about, okay, this is how my conversation is going to go. You have the control of the conversation. So that is the entire thing you have to always remember. The control of the conversation should be with you. It should not be with the patient or the bystander in this case. കാരണം അവരെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ it will be merely kind of like answering the questions the patient has. So that should not be the case here. You should be deciding, okay, ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഒരു ടാസ്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു പോവാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ you do not have to worry about getting stuck or struggling to be spontaneous. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ worry down ആവശ്യമില്ല. Okay, now having said that, the important point you have to keep in mind here is to make sure you know all these techniques beforehand. ഓരോ പോയിന്റ്സിനും കുറേ പ്രീ പ്ലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം നോട്ട് ആക്ച്വലി പ്രൊമോട്ടിങ് യു ടു മെമ്മറൈസ് എവറിത്തിങ്. സോ ഒരു മെമ്മറൈസിങ് ഗെയിമിനോടല്ല ഞാൻ കൂടുതലും പറയുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണത് പറയേണ്ടത്, ഇതിങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് റെഫറൻസസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു. സോ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് യു ഫോർഗെറ്റ് വൺ സിംഗിൾ വേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ബിക്കോസ് യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക്. അത് നമുക്ക് വേണ്ട. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു നീഡ് ടു യൂസ് ദ റെഫറൻസസ്, യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ദിസ് വേ. അത് നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക. അവിടെയാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി റീസെൻറ്റ് കാർഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ഇങ്ങനത്തതാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ നോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി സെഗ്മെൻറ്റ്. First, I'll be showing you the card, and as you guys know, you'll have 3 minutes time to prepare it. After that, we will discuss all the points. Okay, so over to the screen.
Welcome back everyone. So that's the end of your preparation time. So let's start with the discussion. So I hope all of you have gone through the entire card and got an overview, kind of like a gist about what is happening here. Right? So the first and foremost thing you have to do is to go through your setting, read your background information which is given just below that, look at your task number 1 and get an idea about the context. And context കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് സിനാറിയോ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഡു ഇസ് ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് come to a conclusion just by looking at the setting കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ known ആണ് unknown ആണ് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത്, because that can be wrong. Like sometimes ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ എമർജൻസി ഒ പി ആണ്, സോ കാഷ്വാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ബട്ട് if the patient has been already examined, maybe say for example the triage care has been done, or it is just directly given just examined case എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you cannot take this emergency department as a unknown case. The reason being you have just examined the patient. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? You have already spoken to this patient and then you started examining this patient. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് you cannot always go with the setting and determine whether it is going to be known or unknown. അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ദ വൺ ബിലോ ദാറ്റ്. ദ നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഉണ്ടല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വെൻ യു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് the first task, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൂടെ വായിച്ചാൽ മാത്രമായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ചില സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി കൺഫ്യൂസിങ്. യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ സീ ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ഹിയർ, സോ ഇസ് ദിസ് എ നോൺ കേസ്, ഇസ് ദിസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസും വരാം. ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടാസ്ക് നമ്പർ 1, ഇതുപോലെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നോ എൻക്വയർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്, ആസ്ക് വെദർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ദെയർ, ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണെങ്കിൽ that is 100% an unknown case, which means you don't know anything about this person. So you're kind of like starting with the conversation like, hi, may I know the reason for your visit, how can I help you, etc. So that is how you can find it out. ചിലപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് സിനാറിയോസിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ തരാം. എന്ത് സംഭവിച്ചു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സിനാറിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അധികം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പൊതുവേ വരുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ്, ഓക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നോൺ കേസ് ആയിക്കൂടെ? നോ, അവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണെന്നോ റെഫറൽ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് വിട്ടതാണെന്നോ അതുമല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവിന് വന്നതാണെന്നോ അഡ്മിറ്റഡ് ആണെന്നോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ, ഹോസ്പിറ്റൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന്. അങ്ങനെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കേസ് എന്താവുന്നത്, ഒരു നോൺ കേസ് ആവുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് യു കാൺട്ട് സീ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. You cannot see any information like the patient is admitted, the patient has been examined, the patient has been referred, അല്ലെങ്കിൽ the doctor advised you to talk to the patient. അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. So the first task is find out the reason for the visit. So this is going to be completely an unknown case. അപ്പോൾ unknown case ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, we have a 3-step introduction that we have learned. ഈ 3-step ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണമെന്നില്ല. This is kind of like a reference, but നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അല്ല ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഓക്കെയാണ്, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ഇഷ്യൂ വിത്ത് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് എ 3-step introduction phase, so which is you will greet, you will say who you are because you don't know this person and this person doesn't know who you are, so you need to greet and then you have to ask for the reason for the visit. That is how you will start this entire role play. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ you will complete your first task, find out the reason for the visit. So that is a proper entry. So the patient will tell you the problem. Okay, so nurse, I have a burn on my left hand and I need help. Okay, so the patient is telling you like, I actually got burned, so I need help, it's hurting me so much, something like that. So you understood why the patient is there. What is the next thing you have to do? You have to provide an initial assurance. And what do you mean by initial assurance? Initial assurance means you're providing a positive impact, or kind of like you're assuring the patient that you're going to help the patient. The patient is not alone. You're going to provide all the best possible care possible എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ
ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. സോ ചില കാർഡുകളിൽ അത് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അക്നോളജ് ദ കൺസേൺ എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയണം എന്നില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ യു കാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ഹിഡൻ ടാസ്ക്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് കാര്യത്തിലേക്കും പോകാനായിട്ട്. Okay, so you have to provide a proper initial assurance here. So what can you do? So yes, I can see that you're commenting this is an unknown case. Yes, Sharon, this is an unknown case, and you have to follow the 3-step introduction, which is greet the patient, introduce yourself, ask for the reason for the visit. Excellent, good job. So now can you guys comment a good initial assurance for this context? Imagine the patient told you, well, nurse, I have a burn on my left hand. It's hurting me so much and I need help. This is what the patient said. So what is going to be an appropriate and a well-suited initial assurance you can provide here? I'll give a few seconds time. Please comment down and let me know what you guys think is the best way to communicate here. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എത്രയേ ഉള്ളൂ. പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുകയാണ്, കുഴപ്പമില്ല, പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കംഫോർട്ട് ചെയ്യണം. കംഫോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ ഓഫർ ഹെൽപ്പ്. ഈ 2 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ വേണം എന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വേണം നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പേടിക്കണ്ട, യു ആർ കംഫോർട്ടിങ്, യു ആർ കൺസോളിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ അഷ്യൂറിങ് we'll take care of you, we'll do the needful, whatever the contextual statement you're using. Make sure ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയർ? You can try something like, well, I'm sorry to hear that you are hurt എന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലേ. I'm sorry to hear that you're hurt, but don't worry, you have reached the right place. I will do the needful. Okay, I'm sorry to learn that you're hurt. നിങ്ങൾ ഹേർട്ട് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. I'm sorry to hear that, but don't worry, I will do the needful. ഞാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യം ചെയ്തു തരാം. So you have completed acknowledging the concern and you have offered help as well. So Ezekiel has commented, great, introduce, may I know the purpose of your visit? Yeah, that is introductory phase. Excellent, good job. So I'm just going to move on to the next task, but you guys can even comment the initial assurance. So I'll just look at the tasks, the comments, and I'll get back to you, okay? So Kamlesh has commented, I'm sorry to hear that, but please try not to worry. You are at a safe place. Very good, beautifully done. So you can come up with statements like this. First, say sorry for the patient's situation and then offer help. Yes, Anju has said, I'm sorry to hear that you got a burn. You have to add a burn on your left hand. But don't worry, you are in safe hands. Excellent, beautifully done. So these are all very nice and beautiful statements. Good job, guys. So now let's see the next one. It is find out the details of the burn. Adum endana information gathering aanale. So before you move on to task number 2, which is gathering information, you need patient details. Unknown case ആണ്, നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. We don't know the name of the patient, we don't know anything about this patient. So this is the place where we can gather all the information. Okay, so Vipina has commented, oh, I'm so sorry to hear that, Mr. X, but don't worry, you are in the safe place. So the one thing I have to tell you is, you don't know this is Mr. X. You haven't collected the detail yet. So do not call the name. You can simply say, I'm so sorry to hear that, but don't worry, you're in safe hands. Okay? Or you're in a safe place. Alfie has said, I'm sorry to hear that, but don't worry, I will surely help you. That's an excellent statement. Good job. Sharon, I'm sorry to hear that you're hurt, but don't worry, I'm here to help you. Beautiful. I'm so happy to see the excellent statements that you guys have here. Brilliant, guys. So now you can go with your patient details. You can say, so before we proceed, I would like to know your name and age. So you will get the name. So let's call this patient Mr. Malcolm, and he is 35 years old.
So, how will you proceed to your next task? You need the transitional. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ 3 മിനിറ്റ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിച്ചു. സോ ഐ ഗെറ്റ് ദ റീസൺ. സോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ കളക്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ നീഡ് എ ട്രാൻസിഷൻ. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ. Okay, so BPF എന്നിട്ടാൽ എനിക്കറിയാം that is before proceeding further. So you can simply write that just next to the task. So you will get an idea or get a clue. Okay, ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഫ്ലുവൻസി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ കൂളസ്റ്റ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ടു സേവ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റക്ക്. Okay, so only thing is just write down it like this. So you know, okay, find out the reason for the visit. Reason അറിയുമ്പോൾ I have to provide initial assurance, then patient details, then I have to say before proceeding further, I would like to ask you some questions. Now, if you provide the structure, like, if you give an overview about how this entire conversation is going to be, this is where you can do that too. So before proceeding further, I'll be asking you some questions and then we will discuss further about your condition. In the meantime, if you can ask me any questions you have. And a little overview kodutha sheelam undengil, you can give that there. And then you can say, so now I need some details of the burn. May I? Okay, so you take the permission, you signpost, you're going to say that, yes, I'm going to ask some details of the burn. May I? So the patient says, yeah, go ahead, no problem. So that is how you can give a proper entry to task number 2. Okay, so now let's read a couple of statements. So Binu has commented, before proceeding further, could you tell your full name and age for my documentation? Please add a please. Okay, could you please tell your full name and age for my documentation? Yeah, excellent. 𝐒𝐞𝐿, for better understanding of your condition. So just add 2 words, for the better understanding of your condition. I want to ask you few questions. May I? Excellent. Beautiful signposting statement and permission. So always remember, when you do information gathering tasks, you have to always signpost. You have to say you're going to ask questions. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയണം. You have to take permission എടുക്കണം, ചോദിച്ചോട്ടെ. Then ask the questions one by one. Do not ask multiple questions. സമയം ലാഭിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ, can you tell me how and when it happened and also the pain level and did you try any treatment also എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു പോകരുത്. That is the wrong way of doing it. Never do that. You have to give that precision and importance to each of these questions. Important ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. Okay, so you can ask each questions one by one. ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കാം. The next thing you have to do is, ഈ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി കിട്ടുമല്ലോ. You will get a response to all of these questions. അത് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകരുത്. Okay, whenever you receive a response, give another response. Oh, I see. Okay, I'll make a note of it. Thank you for letting me know. So what about this? എന്നുള്ള രീതിയിൽ you need to back channel. Back channeling means you are letting the patient know that yes, you have received the information. You heard the patient. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വെർബൽ റിയാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, നോൺ വെർബൽ റിയാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസേജ് ഓഫ് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ യൂസസ് ഓർ യൂസേജസ് to let the patient know that you heard the patient and you understood the patient is called back channeling. So remember, whenever you ask the questions and whenever you hear the patient telling you something, you need to tell the patient, oh, I see. Oh, thank you for letting me know that. Oh, I'll make a note of it. Oh, it might be very difficult. So could you tell me about this? അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? Show that you're engaged in this conversation. ഇതിനൊക്കെയാണ് സ്കോർ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. So always remember, you do all these things to make your entire conversation more conversational and more interactive. So back channel ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം once you've finished asking all the questions, what should you be doing? You should be summarizing the collected information, and this is something students always forget. ഒത്തിരി ലെങ്ത് ഉള്ള ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്യാൻ, so let me just skip it. No, please don't. This is given in your assessment criteria list.
especially information gathering. And you guys know that information gathering is not just a structure part, it is one of the criteria ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗാദറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് സമ്മറൈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്കും 2 മാർക്കും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ, യു ഗൈസ് ഡു ദാറ്റ്. Okay, so summarize the collected information to check all the information that you got is right or not. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. Okay, so these are a couple of things that you have to remember. Okay, so now let's see how we can do that. Before that, let me read a couple of statements. Okay, so Bibi has commented, before proceeding further, just a second, let me take this task. Okay, yeah, so before proceeding further, can I ask you some questions regarding your incident, so I will get a clear picture regarding your condition. Can I proceed? Okay, so now here we can see 2 things. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കുറച്ചുകൂടെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ക്യാനേക്കാളും could ആണ് better. Could I ask you some questions? And when it is some, you have to use questions. It is not question. And you can see the repetition of the words. അല്ല, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണെങ്കിലും ശരി, വേർബ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാൻ ഐ എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിഗാർഡിംഗ് എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ അവോയ്ഡിങ് ദ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് പാറ്റേൺ. Okay, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. Just you can just make this sentence little better by trying something like this. So before proceeding further, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതും നമുക്ക് മാറ്റാം. So now, simple as that. Next, moving on. All right, let's എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So moving on, I would like to ask you some questions regarding the incident, not your incident, the incident. So I will get a clear picture about regarding already parnu. So you can change that with what? About what happened, not your condition. ഇതൊരു ഇഞ്ചറി അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. സോ ഗോ വിത്ത് clear picture about the situation or about the accident. Say, may I proceed? Okay, so that is how you can do it. So അവിടെ മേ ഐ വേണമെന്നും ഇല്ല, കാരണം ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡൺ. സോ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ റെപ്പിറ്റേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ make this statement better. So now let's see the questions. How and when it happened. So അവിടെ ജസ്റ്റ് എന്താ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്ന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെയോ ഇവിടെ ഡു ആണോ ഡസ് ആണോ ഡിഡ് ആണോ എന്നുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ആഡ് കുഡ് യു പ്ലീസ് tell me how and when it happened. So patient will tell you when it happened. It happened like 30 minutes ago when I straight away came here. So I was actually cooking, and I was in the kitchen, and I just accidentally pour hot water onto my hand. Okay, so you have to acknowledge that. Oh, I see. Or you can say, oh, that must have been really painful. All right, could you tell me about the pain level? So pain level, what you can do is you can give a rating scale, so the patient will be finding it easy to respond to you. So Mr. David, I understand it can be really painful, but to understand that in a better way, if I give you a pain scale where the ratings are like 0 is no pain and 10 is the worst, how much would you rate? So the patient will tell you the ratings. Okay, so say for example the patient told, oh, it is unbearable, it's more than 10. So you have to respond, oh, I'm so sorry to hear that you're in severe pain. So Mr. David, did you try any treatment before coming here? This is what you asked. So patient says, well, no, I didn't know what to do, so I just actually washed it and I applied some ice cubes on top of it. This is what I did, and I panicked and I came directly to the hospital. So you got all the information you need to know. Okay, so you have to provide a summary. So please be relaxed, Mr. David.
Okay, or Mr. Malcolm, please be relaxed. So from what you told me, I understand that this happened like 30 to 45 minutes ago, and you have really unbearable pain, and you did kept your hand under running tap water, and you applied some ice cubes as well. Am I right? So you're kind of like reconfirming it. Patient, yeah, you got all the information right. So that is how we can finish the first portion of task number 2. Now let's see, provide information on the treatment plan. So this is kind of like the next thing, right? So you need a transition here. Am I right to കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്? So you need to always think about എവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് the previous conversation എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. So ഇവിടെ എന്താണ് am I right എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the patient says yeah, you got the information right. ഒരു പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്തതിനകത്തേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം. Yeah, you got all the information right, but now tell me what can we do എന്ന് ചിലപ്പോൾ പാനിക്കായ പേഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചില്ല എന്നും വരാം. ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ദ ട്രാൻസിഷൻ. നമ്മളാണ് അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രാൻസിഷൻ മീൻസ് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. Isn't it? അപ്പോൾ ഇവിടെ let's see, the patient is asking you. The reason I am telling you that is because the patient ഇവിടെ worried ആണ്. ബേൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങളാണെങ്കിലും ചോദിക്കുമല്ലോ, യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ്, വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ കറക്റ്റ്, വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു റൈറ്റ് നൗ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പാനിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ചോദ്യം എന്തായാലും വരും. Okay, so അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ you can say, well, don't worry, please be relaxed, I'm going to explain to you the treatment plan. I'm going to explain to you. Provide information means you're explaining, right? So I'm going to explain to you the treatment plan. First, we will gently clean the burn area, and then the doctor will be examining. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറാണ്. The very next future, the near future ആണെങ്കിലും നടന്നിട്ടില്ല, ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ബി ജെന്റലി ക്ലെൻസിങ് ഓർ ക്ലീനിങ് ദി ബേൺഡ് ഏരിയ. ദെൻ ദ ഡോക്ടർ വിൽ ബി എക്സാമിനിങ് യു. വിൽ ബി എക്സാമിനിങ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ബി എക്സാമിൻഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വിൽ ബി പ്ലസ് ING ഫോം ചേർത്ത് എങ്ങനെ കളബ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ we will be applying the dressing. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ will be കൂട്ടി പറയണം എന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല. You can avoid the repetition and you can say, so I'll tell you what we are going to do next, or I'll tell you or explain the treatment plan to you. First, we will gently clean the wound. അവിടെ അങ്ങനെയും പറയാം. We will gently clean പറയാം. And then the doctor will be here to examine. The doctor will come to examine പറയാം. After that, we will properly dress your burnt area എന്നും പറയാം. Okay, so it's all about different sentence construction skills. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് പറയാം. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറാണ്, നിയർ ഫ്യൂച്ചറാണ്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻസിൽ തന്നെ പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay, and then explain that the dressing will help promote healing and prevent infection. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു apply dressing പറയും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം. And we will be dressing the burnt area for you, so which will help to promote. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ explain that the dressing എന്നുള്ള ഏരിയനെ which എന്നാക്കിയാൽ മതി. Just to the which will help promote healing and prevent infection. അത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആൻഡ് അപ്ലൈ ഡ്രസ്സിങ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. സി, ഇതുപോലത്തെ പാറ്റേൺസ് ഇനിയും കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഇവിടെ വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഈസിലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞ് ടെൻസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടാസ്ക്? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് yeah, that is clear to me. And imagine the patient says like, I'm kind of like in severe pain, so do I need to take any medication for that, or will you be giving me any medication എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. So that is your next point, advice on medication. നമ്മൾ പറയുകയാണ് there is no infection, antibiotics are not needed. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പറയാം? ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, because the burn just kind of like happened right now, so you cannot tell the patient it is infected already, അല്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പറയാം? So Mr. David, as of now, we don't need any antibiotics as far as it is not infected.
ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത്തോളം നേരം നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പെയിൻ റിലീഫ് മെഡിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് പാരസെറ്റമോൾ ഓർ ibuprofen ഇഫ് നീഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റിപ്പോകുന്നൊരു തെറ്റിതാണ്. പെട്ടെന്ന് പറയും യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇൻഫെക്ഷൻ നൗ എന്ന് പറയും. യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് because it happened today. The patient has not come for a review, so you cannot just look at a very fresh wound and say it is not infected. It takes some time. So what you have to do is, Mr. David, you don't need to take any antibiotics as far as you don't have any infection or as far as it is not infected. Infected allathiratholam kaalam endu venda, antibiotics avashyamilla. All you need to take is some over the counter pain relief medications like ibuprofen or paracetamol if needed. ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ റിലീഫ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ OTC മെഡിക്കേഷൻസ് പോലത്തെ ibuprofenോ പാരസെറ്റമോളോ കഴിച്ചാൽ മതി. Okay. Now, please make sure that you keep the hand elevated to reduce swelling. ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണ ഇത് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി, വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട എന്നൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം however, പക്ഷേ. അവിടെ ഒരു പക്ഷേ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പാരസെറ്റമോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ibuprofenോ കഴിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കൈ എപ്പോഴും എലവേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ വരുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സേ however, പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ എൻകറേജ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് യു കീപ്പ് യുവർ ഹാൻഡ് elevated to reduce swelling. So always remember to do that, Mr. David and Mr. Malcolm. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്കും എൻറ്റയർലി തീർന്നു. So that is how we can do it. Now let's learn a small tip. ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലായിക്കോട്ടെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. So whenever you see a new task which is having the action verb reassure എന്ന് നിങ്ങളൊരു ടാസ്ക് കാണുവാണെങ്കിൽ always remember അതിന് മുന്നിട്ട ടാസ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ? നോർമലി നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ കൺസേൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടതാ ഇതുപോലെ കൺസേൺ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫർദർ കൺസേൺസ് ആണ്. ഇതല്ലാതെ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ടാസ്ക് ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ കൺസേൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻഡിലൊരു ടാസ്ക്കായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ. കാരണം കാർഡ് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ, അതാണ് ഡിഫോൾട്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല, കാരണം ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ലീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും അത് മാത്രമല്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം പേഷ്യൻറ്റും അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റീഅഷ്യൂർ എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൺസേൺ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So you can simply go with, so Mr. David, do you have any questions? So is there anything you would like to discuss with me? Do you want me to explain anything else to you? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജനറൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുക. സോ പേഷ്യൻ വിൽ ആസ്ക് യു ദ കൺസേൺ. എന്താണ് കൺസേൺ? സ്കാർ ആണ് കൺസേൺ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് സ്പെല്ലിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സോ വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്? പേഷ്യൻ സേസ് യാ. So do you have any questions, Mr. Malcolm? Do you want me to explain anything else to you? Is there anything else bothering you? Do you have any further concerns? എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. So the patient will ask you, yes, nurse, the burn is kind of like kind of looking really bad. So what about the scar? I'll be getting a burn scar, right? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ്. So you're going to reassure. So Binu has commented, ask a question, true. So reassure കണ്ടാൽ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി. So you will easily get a transition. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻ്റ് അബൌട്ട് സ്കാറിങ്. എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? പ്രോപ്പർ കെയർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്കാർസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. സ്കാർ ഇല്ല എന്നല്ല പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല എന്നല്ല പറയാൻ പോകുന്നത്, മിനിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. എന്തിനു മുന്നേ, ഇത് ഹീലാവുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ എപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ, ഇത് ഹീലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്? Mr. Malcolm, I understand you're really concerned about getting a scar. It's quite a natural reaction, Mr. Malcolm. So if it gives you any peace of mind, I reassure you that you can minimize the scarring with proper care. However, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ വരുന്നുണ്ടല്ലേ, however അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ however പറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? But we cannot do anything about it
before the healing or before it is completely healed. Okay, we cannot do anything about it. No other options in the പറയുമ്പോൾ we cannot do anything about it before it heals completely. Therefore, അതുകൊണ്ട് let's discuss on scar management once the burn heals. നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് തന്നെ സ്കാർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വൺസ് ദ ബേൺ ഹീൽസ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നൊരു മീനിങ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി കണക്ട് ദീസ് ടു ടാസ്ക് ബൈ സെയിങ് therefore let's discuss on or let's have a discussion on scar management once the burn heals. Please make sure that you moisturize the area with a gentle cream and avoid direct sunlight. So please remember to use silicone gel or sheets to reduce scarring. So Mr. Malcolm, you do not have to be overly concerned about it. As I told you earlier, with proper care, we can definitely minimize it. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ക്ലോഷറിലേക്ക് നമ്മൾ വരാണ്. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ആസ്ക്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് എ റിലീഫ് ടു യു. നിങ്ങൾക്കതൊരു ആശ്വാസമായി കാണുമല്ലേ എന്നും ചോദിക്കാട്ടോ. എല്ലായിടത്തും ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ എന്നൊന്നും പറയണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ റിലീഫ് ടു യു. സോ പേഷ്യൻസ് ഈസ് യാ ദാറ്റ്സ് എ റിലീഫ് ടു മീ. Now, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻസ്റ്റെഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ കണക്ടർ ടു മൂവ് ഫ്രം ദിസ് എൻഡ് to this beginning. So you can say, furthermore, I would like to tell you that you need to be very careful about signs of infection. Advise the patient on signs of infection. But careful avanda karyana alle. So furthermore, I would like to tell you that you need to be very careful about signs of infection. Appuram signs are look out എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ alert, be alert. So you can say please be vigilant എന്നൊക്കെ പറയാട്ടോ. So ഇതെല്ലാം അവിടെ ഓക്കെയാണ്. If you notice any increased redness, swelling, pus formation or fever, you need to make sure that you seek medical attention. ഈ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ആ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻക്രീസ് റെഡ്നെസ്, സ്വെല്ലിംഗ്, പസ്, ഫീവർ. സോ യു ജസ്റ്റ് സെയിങ്, സോ ഈഫ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഈഫ്, സോ ഈഫ് യു നോട്ടീസ് എനി ഇൻക്രീസ് റെഡ്നെസ്, സ്വെല്ലിംഗ്, pus or fever, please make sure that you seek medical attention at the earliest എന്ന രീതിയിൽ വേണേൽ പറയാം. കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സ്ട്രെസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ അറ്റ് ദി earliest. At the earliest ഓക്കെയാണ്, വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ഓക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. സോ യെസ്, ബിനു ഹാസ് സെഡ് മൂവിങ് ഓൺ. ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ മൂവിങ് ഓൺ പറയാം. പക്ഷേ മൂവിങ് ഓൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ഇനി ഇൻ അഡീഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ furthermore, apart from this, besides this, ഇതെല്ലാം അവിടെ പറയാം കേട്ടോ. along with this, ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. also, you can even start with also having said that, yeah, that's a good phrase. So you can even say having said that, I would like to explain this to you എന്നുള്ള രീതിയിലും പറഞ്ഞു പോവാം. okay, so at the earliest പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. so I hope it is clear to you. so ഇത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് what will you ask? ഇനി ഒരു ടാസ്ക് കൂടെ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, do you have any other concerns? വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? യെസ് ബിനു, യു ക്യാൻ യൂസ് നെക്സ്റ്റ് ആസ് വെൽ. കറക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ല, എനിക്ക് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ, വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there are a couple of follow-up instructions that you need to follow. So you will have dressing change in a few days, and you need to come for additional checkups if the doctor asks you any additional checkups nana panarthu enda endingilum additional checkups undengil varanam ennulladanalle. so you are saying, so if you will have to come for additional checkups if the doctor asks you. avada asks ennu paranam keto. doctor ennu parayumba singular aanu, appo avada nammade verb endavum asks. അത് പറയാൻ കുറച്ച് ഫണ്ണിയാണ്, കുറച്ച് ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പോലെയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ ഇഫ് യു കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം. പണ്ടൊക്കെ എനിക്കും ഇത് ഭയങ്കര ആസ്ക്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ദ മോർ യു സേ ഇറ്റ്, ദ മോർ ഈസിയർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഡോക്ടർ ആസ്ക്സ് യു ടു
Okay, and then you're saying, I hope everything else is clear to you. And so that is how we can finish the tasks. Now coming to the conclusion part. നമ്മളിവിടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജെൻറ്റൽ ക്ലീനിങ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. സോ മിസ്റ്റർ മാൽക്കം, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, യു ആർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ്. We will definitely provide you the best care. So now I will start to clean the wound and then we will wait for the doctor. The doctor will be here very soon to examine you. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so that is the overall execution of this card. So I hope it is clear to you guys. This is one of the recent exam model card. So make sure you kind of like practice these cards. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവിന് വരുന്നതെല്ലാം ഈ റീസെൻറ്റ് കാർഡ് മോഡൽസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിലും നമ്മൾ എക്സാം പാറ്റേൺ കാർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ഗൈസ് ഹാവ് മൈറ്റ് നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ് ഫ്രം 4 PM to 6 PM so that a lot of people can join the segment. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്പീക്കിംഗ് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു റൈറ്റ് ദി എക്സാം ഓർ യു ഹാവ് ബിൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് സോ വെൽ ഫോർ ദി എക്സാം, എല്ലാ കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കാർഡ് നിങ്ങൾ പാനിക് ആവില്ല. ബിക്കോസ് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഡ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. സോ യു നോ ദി സ്ട്രക്ചർ, യു നോ ദ പാറ്റേൺ, യു ഗെറ്റ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെരി ഈസിലി. നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളായിക്കോട്ടെ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു struggle so much to construct statements. Okay, so that's all for today. I hope everything is clear from my end. If you have any questions, after all, make sure that you comment down. Ninga suggestions കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും let us know in the comment section. Like if you like the video, like the entire class, if you have any recommendations, if you need any particular topic to be discussed, please let me know in the comment section so I can discuss that with you in Speaking Club as well as for the live sessions. Okay, so yes, I'll be back this Thursday at the same time with another exam model card. Until then, take care.